দর্শক শুভেচ্ছা নিন, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কনকসারওয়ার আজকের আলোচনায়। দর্শক, আজকের আলোচনাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমাদের সঙ্গে যিনি যোগ দিবেন সেই অতিথিদের জন্যই এই আলোচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এই আলোচনাটি আমরা বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই মিশ্রিতভাবে করব, কারণ আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন Ambassador William B. Milam. Mr. Milam, welcome to my special talk show today. Thank you. It's very nice to be here. Ambassador William B. Milam, বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশে কাজ করেছেন। তিনি সিনিয়র স্কলার উইলসন সেন্টার এবং তিনি ওয়াশিংটন বেসড অধিকার সংগঠন রাইট টু ফ্রিডমের প্রেসিডেন্ট। আমাদের সঙ্গে আরেক অতিথি যোগ দিচ্ছেন জনাব মুশফিক ফজল আনসারি। তিনি জাস্ট নিউজ বিডির সম্পাদক এবং আমাদের জাতিসংঘ এবং হোয়াইট হাউসের প্রতিনিধি। আপনারা তার অনেক কাজ দেখেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি জাতিসংঘে প্রশ্ন করে ব্যাপক আলোচিত। মুশফিক, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আপনাকে, ডক্টর কনাকসারওয়ার and Ambassador Bill Milam. Glad to have you. Thank you. Yeah. Nice to see you both. Thank you. Thank you, sir. Mr. Milam, you are, whatever I know through your writings and discussions, that you have a clear concept about Bangladesh. You are following Bangladesh as well as South Asian politics and situation very closely. About Bangladesh politics and present situation, what is your observation and analysis? Well, that's a very broad question. It's also a very good question, I guess. But I'm looking at Bangladesh these days in a large context, even larger than South Asia, because Bangladesh has basically been a leader in an area which I would not want to be a leader in myself, and that is Bangladesh has led, although nobody seems to recognize this, authoritarianism. Excuse me. No problem, sir. Authoritarianism in, I think, because it's become one of a great many of states that have moved into the authoritarian category. Nobody seems to recognize that Bangladesh has been a good leader into the authoritarian category, because it seems to be out of the picture. There's also, and I came across this when I was at a conference at Italy, which is a big meeting place in the United Kingdom. This was 2 or 3 years ago now, more than that, probably about 4 years ago. And I predicted at the time that Bangladesh was heading towards a very authoritarian future. And everybody raised their hands and said, oh, no, that's not possible. Bangladesh has done so well. Well, it has done well in the economic side of things. Its growth has been very remarkable considering its beginning. It has done extremely well in economic policy, but when it comes to politics, Bangladesh has been going in the wrong direction now for a long time, I think, in Bangladesh. And I think it's particularly noticeable when it deals with people like you who are international journalists and are talking about the way Bangladesh is governed and the way it's repressing journalists, and in some cases very harshly. It's just one aspect of an authoritarian government, but it's a very important one. And we've seen it now, and I've been thinking about this since we talked the other day. We've had a brush with authoritarianism ourselves here in the United States, more than a brush. I mean, we were looking at the beginnings of what you would call an auto coup, or I think it's called in some auto gulp, which is
a coup from the top. In other words, a leader who was elected democratically, maybe, or the leaders who were elected democratically turn their countries into an authoritarian country so that they can continue to be elected forever if necessary. So it's really when you think about it, a contradiction for Bangladesh in having done so well economically and so badly in political terms. But that's really where we are, I think, and I don't see any way around. I don't see any way out of it, really, because the tide towards authoritarianism is still running strong. And as I said, the U.S. just missed becoming an authoritarian state itself. Very, very close. But it's not over yet for the United States, because there will be more tries to bring us towards an authoritarian future. A few political analysts actually now wanted to mention Bangladesh is not an authoritarian government. This is a fascism, because they stopped everything. They stopped. They control the judiciary. Our former Chief Justice, a few months before, he applied. He seek asylum in Canada. I actually have met Justice Hasina. Mushfiq and I had him speak to a group of people, and we can talk about that later. But let me interrupt you to say that fascism and authoritarianism are the same thing. So when I say authoritarianism, I'm talking about countries that might call themselves fascist, or might not want to call themselves fascist, but who are called fascist by people who know them, because it's all the same. Repression of the free press, the interference in voting so that the votes always come out for the leader, and a general repression that keeps people afraid of saying things, of saying anything against the government. I mean, it's always the same. If you look at Mussolini's Italy, or Hitler's Germany, or Hungary now, or Poland now, or some other, I won't go through the list of states, and Turkey, of course, is a big one too. These are countries who are, if they might not want to be called fascist, and they certainly don't call themselves fascist, but they are. And they are authoritarian, and they'll even admit they're authoritarian, and there's no difference. Yeah, and sir, as you know, that recently Bangladesh government-controlled High Court ordered to suspend my YouTube channel and Facebook too, because of their criticism. I know that story. Yes. Yeah. So this is a very dangerous condition in Bangladesh. People cannot protest. People cannot say nothing. Everything is controlled by the government. Every sector, every point. So Bangladeshi people strongly believe that America will help to restoring democracy in Bangladesh. After the last parliament election, they believe America will support them to return back to democracy. But we have seen the Trump administration is more interested in business with Bangladesh. They want to sell arms to Bangladesh, but they are silent on human rights violation and the authoritarian rule of Sheikh Hasina. What is your opinion about this? Well, I mean, I agree that the Trump administration had no interest in human rights, had no interest in democracy, really. And when I referred to the close brush we had with authoritarianism, I was referring to the show that we're still seeing a part of, which is Mr. Trump trying to take the election away from a duly elected leader named Joe Biden. And he made a valiant try, and his party was going to go along with that. But our institution stood up and said no.
and even about some very important people in his party stood up and said no. So he didn't succeed. And on January the 20th, Joe Biden will be elected as president. But but Trump never had much interest in democracy, and he certainly was not had any interest in bringing democracy or even promoting democracy or doing anything towards democracy in Bangladesh. I think Bangladesh was pretty far to the margins of his mind anyway. But I don't disagree that our policies under President Trump towards Bangladesh and towards a lot of other authoritarian countries are pretty much the same. We're pretty much the same under Trump. I want to go to Mushfiq. Mr. Mushfiq, what is আপনি কিভাবে দেখতেছেন যে মাইলাম যা বললেন বা সবকিছু মিলায় বাংলাদেশের যে ভয়াবহ অবস্থা কি মনে করেন আপনি? Let me say this first. I and Ambassador Bill, I guess, is here to express solidarity with the press freedom. Press freedom means the Bangladesh authoritarian government blocked your social media, which is widely, people are accepting, people are viewing your talk show, and Bangladesh government blocked with using the code. So first, I'm expressing solidarity with you and condemning the government act, the autocratic act. And then Ambassador Mailam, please allow me to speak in Bengali because most of the viewers is, the Kanak episode and social media is very popular in our country, especially in Bengali speaking people. So I'll continue in Bangla. আপনি যেমনটা বলছিলেন, যেটি আমি বললাম যে আপনার এই একটি খারাপ সময়, অবশ্য সবার জন্য এখন খারাপ সময়, তারপরেও আমি সংহতি প্রকাশ করতে চাই যে যার জন্য আমরা কাজ করছি, যে মুক্তভাবে কথা বলার যে স্বাধীনতা, সেটির জন্য আমরা সর্বতভাবে চেষ্টা করছি এবং কাজ করছি। অ্যাম্বাসেডর বিল যেটা শুরু করেছেন শুরুতেই, যে বাংলাদেশের বলেছেন যে আমি যেটি ওনার সাথে সূত্র ধরেই বলতে চাই, উনি বলেছেন যে বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ একটা শীর্ষ অবস্থান করছে। সেটি হচ্ছে যে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা, অর্থাৎ স্বৈরচারী মনোভাবাপন্ন যে একটি সরকার, এটা কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। এটা তিনি তার দক্ষিণ এশিয়ার এক্সপার্ট হিসেবে আপনি তাকে অভিহিত করেছেন, অবশ্যই তিনি, এবং তিনি সেটি বলছেন। যদি অর্থনৈতিক প্রগতির কথা বলা হয়, উনি যেটি বলছেন যে অর্থনৈতিক প্রগতি, তো হ্যাঁ এটা ঠিক, অর্থনৈতিক প্রগতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছে, কিন্তু যে গণতন্ত্রহীনতা এবং যে কর্তৃত্ববাদ যে শাসন ব্যবস্থা যে বাংলাদেশকে গ্রাস করেছে, এটি কিন্তু একদম শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে। আরেকটি যেটি হলো যে শুধু যে কর্তৃত্ববাদের মধ্যে এটিও পড়ে যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তো বাংলাদেশ, আপনি যদি দেখেন যে প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্সে এখন পৃথিবীর অবস্থান, বাংলাদেশের অবস্থান বোধহয় পৃথিবীতে 154তম, এবং আফগানিস্তান, পাকিস্তান এগুলোর চেয়েও পেছনে বাংলাদেশের অবস্থান। প্রেস ফ্রিডম, আপনার এখানে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া, তো এটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে তারা যে বন্ধ করেছে, কারণ এটি তো সর্বোচ্চ নিম্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ অবস্থান করছে। আপনি যে প্রশ্নটি উনাকে করেছিলেন, উনি ইউএসএ দিয়েও রিলেট করেছেন যে ইউনাইটেড স্টেটস, যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এরকম একটি কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছিল। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে অ্যাটিটিউড, তার যে মনোভাব, তিনি নির্বাচনে হেরে গিয়ে তিনি নির্বাচনের পরাজয়টিকে মানতে পারেনি, এখনো পর্যন্ত মানেননি। তার রিপাবলিকান পার্টি যদিও প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট জো বাইডেনকে এন্ডোর্স করেছে, কিন্তু তা মানেনি। তো তিনি এটার সাথে রিলেট করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এদিকে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেমোক্রেসিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাবর্তন করেছে। তো বাংলাদেশের যে অবস্থা বিরাজ করছে, এটি তো আর বলে বোঝাবার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি। এটা নিয়ে বলতে হবে, আলোচনা করতে হবে, তারপরে মানুষ বোঝে, এটার কোনো দরকার নেই। মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে যে বাংলাদেশে একটি অপশাসন জগদ্দল পাথরের মতো বাংলাদেশের মানুষের উপর চেপে বসে আছে, এবং মানুষ যে কথাগুলি মানুষ বলে, অনেকেই বলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা হয়, এটা কিন্তু সব মানুষ উপলব্ধি করে। হয়তো যারা দেশের বাইরে আছেন তারা একটু সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন, তারা হয়তো, আমরা যারা আছি তারা হয়তো একটু বলতে পারি। দেশের মানুষ অনেকেই বলতে চান, কিন্তু অনেকে ভয়ে বা আপোষকামিতার কারণে কেউ কেউ বলেন না, কেউ কেউ ভয়ে বলেন না, আর কেউ কেউ তো খয়ের খা হিসাবে যদি কোনো হালুয়া রুটির ভাগ পাওয়া যায়। আমি সিভিল সোসাইটির কথা বলছি, রাজনৈতিক দলের কথা পরে আসছি। তো
তো সুতরাং বাংলাদেশের এই অবস্থা সকলেরই জানা এবং এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। Mr. Mailam, what changes you would expect from new administration started from January 20? Let me start with something that Mushfiq reminded me that I didn't say in my when I was before. And that is one of the things that I think was mainly responsible for the fact that Mr. Trump failed in his attempt to wage a coup against the United States and turn us into an authoritarian state is the freedom of the press that we still have here. Yeah. And that's one of the major differences, I think, between any authoritarian state and, so far, the United States and the democracies of Western Europe and Asia, too. There's always, and there was in Bangladesh when I was there, and for many years after I left there, a free and unfettered press that was rather good at calling the government, how shall I say this, speaking truth to power, I guess I should say. This began to end in 2009, I think, but it has been a long time. It took another 10 years for the real clampdown to come. But I think now the Bangladesh press is basically totally fettered and not free. So that's one big difference. Now, what can you expect from the Biden administration? Well, you can expect, I think, that the Biden administration will look towards trying to promote more democracy in all of the authoritarian countries, with the perhaps exception of those that are totally locked in, like Russia and China, and that we will decry, we will be very critical of the press repression of the press that goes on in Bangladesh. But let me say that I think you'll have to be very patient, because Mr. Biden is inheriting a country which which has had 4 years of very bad administration, very bad management, very bad administration, very bad policies, and he has got an enormous task, which may be complicated if he doesn't have an ability to get his legislation through the Congress, which will be the case unless these 2 Senate elections in Florida, which are runoff elections, do not both go to Democrats. In the case of a Republican-controlled Senate, the Biden administration is in deep trouble of getting any progressive legislation through through the Congress. And so, but I think you will have a sympathetic Biden administration that your own governance is very authoritarian, and we would like to see it change toward a more democratic structure. Ambassador Mailam, actually, India is a strong regional force, and some experts say that U.S. empowered India to supervise Asia on behalf of America. How far is it true? And in the Indian control, this government actually is more authoritarian, what is actually observed by our political expert. So if America is not empowered India to control Bangladesh, then I think 50% problem will be solved. What do you think? Well, I don't know what you mean by empowered. I mean, yes, both the Republican administrations and the Democratic administrations before them, Mr. Clinton in particular, have looked to India to be a leader of shall we say, a democratic leader in South Asia.
I do not believe that the U.S. government has done anything to empower the Indians to be an lead in authoritarianism or to protect the authoritarian government of Bangladesh. However, India being as large as it is, as important as it is in the area, we do have a relationship with a good relationship with India, which is, in fact, this is my personal view, becoming much more authoritarian itself. And you've seen, I'm sure you've seen that journalists in India are even having some problems expressing the opposition to the present Indian regime. So the whole question of India and its hegemony in South Asia is important in our conversation, and I'm not quite sure what. In fact, the Biden administration or the Biden team, the Biden campaign, to my knowledge, has never said anything about what it thinks of India or how it's going to handle India. And I think as it's going to have to find a way to work with India, and yet it's also going to have to find a way to make sure that the Indians understand that we don't approve of whatever they're doing in Bangladesh that would strengthen the authoritarian turn of that government. I don't know. That's a very difficult question, and I don't know if I can answer it any better than that. The Indians have become a larger problem, I think, for democracy in general than they were in my time, at least in South Asia, and they certainly are. They don't seem to me to be interested much in listening to us on those kinds of questions, and I'm not sure how much energy or time or leverage the Biden administration will want to exert on India to stop doing what it seems to be doing, which is encouraging the authoritarian approach of the Bangladesh government. At least that's the way I interpret it. It's going to be like our relationship with a lot of countries where they're important in some ways, and we have no fear of expressing our views about what they do that we don't like, but we still need to have a relationship with them for other strategic reasons. That's certainly true with India. Yeah, India is our close neighbor, and India is a strong regional force. But what we observed in last 12 years, we see that how they actually back up this authoritarian government, how they support this government, how they create obstacles in our free and fair election. Because in the last election, President Ershad is not willing to go participate the election, but how Indian envoy create pressure on him. So we observe many things. So Biden government is our hope now. Maybe for the people of Bangladesh, for the democracy, they will do something. Mr. Madam, I will ask more questions to you now. I want to talk with Mr. Mushfiq. Mushfiq, what is your observation? What is Mr. Mailam ja bolchilen? না, আমি যেটা প্রথমে উনি একটু কারেকশন দিয়েছেন, উনি বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রেও এরকম একটি, যখন বাংলাদেশে অথরিটেরিয়ানের কথা বলেছেন, তারপরে উনি বলেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রেও এরকম একটি অথরিটেরিয়ানের কর্তৃত্ববাদী সরকারের দেখা যাচ্ছিল, উদ্ভট এবং একটা কুর ব্যবস্থার দিকে যিনি নির্বাচন স্বভাবতই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তিনি মানতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু উনি একটা জিনিস জোর দিয়ে বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে এখনো মানতে চাচ্ছেন না। হ্যাঁ, এখনো মানতে চাচ্ছেন না। তো এটা কু, এখানে একটা কু করার মতো তার অবস্থা আর কি, মানে সে করতে সেটাতে সে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যিনি যেটা বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেস ফ্রিডম কিন্তু অবারিত, এত কিছুর পর আপনি দেখতেছেন
যে এখানে কোনো কিছুই কিন্তু কাজ হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু সিটিং প্রেসিডেন্ট, তিনি কিন্তু কোনো জায়গাটাকে একটা স্টেটকে একটা স্টেট লেজিসলেশনকেও প্রভাবিত করতে পারছেন না। এটাই উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে হ্যাঁ, এখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার আজ উদ্ভব ঘটেছিল, উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছিল, কিন্তু এখানে প্রেস ফ্রিডমটা খুবই অবারিত, এটা উনি বলেছেন। আপনি যেটি প্রশ্নটি করছিলেন যে নতুন সোজা কথায় খুব সহজে সংক্ষিপ্তভাবে যদি বলা চলে যে ট্রাম্প তো এক ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার মধ্যে, এবং অথরিটেরিয়ান দেশ উনি পছন্দ করতেন। বাইডেন কি করবেন? হ্যাঁ, বাইডেন উনি বলেছেন যে হ্যাঁ, বাইডেন কিন্তু গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হবেন, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যারা যেসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যে সমস্ত দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত যাতে কর্তৃত্ববাদী শাসন, তিনি কিন্তু ডেমোক্রেসির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন, তিনি হিউম্যান রাইটস এর পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। অর্থাৎ এখানে কিন্তু এই ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়, এবং এটার জন্য উনি বলেছেন একটু ধৈর্য ধরতে হবে, যে এই তারা নিজেরাই কিন্তু অনেক প্রবলেমের মধ্যে, পুরো যুক্তরাষ্ট্র একটা হচপচ অবস্থা, এবং অনেক ধরনের একটা চূড়ান্ত একটা কি বলে যে আকাশচুম্বী অ্যাম্বিশনের মধ্য দিয়ে বাইডেন কিন্তু ক্ষমতায় এসেছেন, নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের অনেকগুলি সেক্টর কিন্তু আপনি দেখেছেন, আন্তর্জাতিকভাবে তো অনেকগুলি আপনারা দেখেছেনই, যেখানে প্যারিস এগ্রিমেন্ট থেকে সরে আসা, WHO থেকে ফান্ড বন্ধ করে দেয়া, ডোমেস্টিক্যালি কিন্তু অনেক জিনিস, বিশেষ করে ইমিগ্রেন্টদের ব্যাপারে উনি করেছেন, যা কিন্তু আমেরিকার সাথে কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তো সেটি নিজের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো ট্যাকল দিয়ে সমাধান করে তারপরে বাইডেন বহির্বিশ্বের দিকে তিনি নজর দিবেন, এবং প্রায়োরিটিতে থাকবে তার ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটস, সেটা তিনি বলার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন। তো এটি কিন্তু বাস্তবতা, আমরাও তাই দেখি যে প্রেসিডেন্ট আমরা ডেমোক্রেটদের বেলায় আমরা এটা জানি যে আমরা এর আগেও দেখেছি, মাত্র তো 4 বছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায়, এর আগে তো ডেমোক্রেটরাও তো ক্ষমতায় ছিল, এবং তারা কিন্তু অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা দেখেছি বাংলাদেশে সেক্রেটারি ক্লিন্টন সফর করেছেন, সেক্রেটারি ক্যারি সফর করেছেন, তারা কিন্তু বারবার জোর দিয়েছিলেন যে গণতন্ত্রের পথে একটা যাতে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে আপনি দেখুন যে যুক্তরাষ্ট্র, আপনি বলছিলেন যে ইন্ডিয়ার, ভারতের বিষয়ে উনি বলেছেন যে ভারতেও, আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলেন যে ভারতের ইনফ্লুয়েন্স, উনি বলছেন যে হ্যাঁ, ভারতের সাথে তো যুক্তরাষ্ট্রের একটা সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু ভারতে তো সমস্যা, তাদের এখানে তো গণতন্ত্র নাই, অবাধিত না, যদিও তারা বলে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কিন্তু তাদের এখানেও কিন্তু আপনার চ্যানেল, আপনি কথা বলতে পারছেন, আমরা কথা বলতে পারছি না, ভারতেও কিন্তু সাংবাদিকরা কথা বলতে পারছেন না স্বাধীনভাবে। এটাও বলেছেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সেখানেও কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ, সেটিও তিনি বলেছেন। তো যেটি দেখার বিষয় হলো যে এই যে শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশে যে দীর্ঘদিন যাবৎ যে তারা যে একটা আসন গেড়ে বসে আছে, একটা অনির্বাচিত সরকার, অবৈধ সরকার, এবং তাদের কিন্তু নানা ধরনের, আপনি যেটি যথার্থই বলেছেন যে একটি বিশেষ দেশের তারা একটা, ভারতের কথাই আপনি বলেছেন স্পষ্টতই, যে ভারতের তারা যেভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে গত নির্বাচনে এবং তার আগের নির্বাচনে গুলোতে আমরা দেখেছি। আপনি যেটি বললেন, তাকে প্রশ্ন করলেন যে পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং যেভাবে সে মুসাবিদা করলো, একমাত্র এই আপনার জেনারেল এরশাদকে টেনে হেঁচড়ে সিএমএচে রেখে তাকে নির্বাচন, এবং এত স্পষ্টত তারা ইন্টারফেয়ার করলো এই নির্বাচনে। আপনি সেই প্রশ্নটি করেছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি এই কথাটি বলেছেন স্পষ্টত তিনি বলতে পারেন না, কিন্তু এটাও তিনি বলেছেন যে ভারতেও তাদের নিজস্ব অনেক সমস্যা আছে, সমস্যার মধ্য দিয়ে আছে। তো এখন আমাদের যে বিষয়টি, যেটা দেখবার বিষয়, যেমন আপনার যে এই নির্বাচনে আপনি দেখুন যুক্তরাষ্ট্র ইলেকশন অবজারভার, তারা স্টেট ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজ করেছে 30টি মতো বেসরকারি সংস্থাকে তারা মডারেট করে, তাদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে ইলেকশনে অবজারভেশনে যাওয়ার কথা, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মানে মনোনীত ইলেকশন অবজারভারদেরকেও কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি জানতে চেয়েছি স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে তোমাদের এবং সে আনসার গুলো ছিল খুব ডিপ্লোম্যাটিক আনসার, যে হ্যাঁ আমরা এটা দেখছি, আমরা খুব, এবং আপনি দেখবেন এই নির্বাচনে বিএনপির প্রতিক্রিয়ার আগে কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, মানে বিএনপি বলতে আমি প্রধান বিরোধী দলের কথা বলছি, এবং যারা নির্বাচনে গিয়েছিলেন তারা বলেছে যে এই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়নি, এবং তারাও কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং বলছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু এই বলাটা, আপনি হয়তো কিছু অ্যাকশনের কথা বলতে চাইছেন, তিনি বলছেন যে কিন্তু এই বলা এবং এই অ্যাকশন গুলো অনেকটা ডিপ্লোম্যাটিক টার্মেই তারা বলে থাকেন, এবং সেই যাবৎকালে সেদিকেই যাচ্ছে। এবং যেহেতু
অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা দেখতে হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা কিন্তু কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাকে পৃথিবীর দেশে দেশে যে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা বলছি, আপনি চায়না দেখেন, রাশিয়া দেখেন, সব অথরিটেরিয়ানদের সাথে তার সম্পর্ক। শুধু এটা আসার কথা হলো এই, উনি যেটি বলেছেন যে এখানে গণতন্ত্রের যে সুবাতাস বইছে, এখানে যে বাইডেন নির্বাচিত হয়েছেন এবং এ যাবৎকালে আমেরিকার ইতিহাসে এত ভোটার ভোট দেন নাই। ট্রাম্পও অনেক ভোট পেয়েছেন, এত ভোট কখনো পান নাই। তো এই যে একটা অ্যাম্বিশন নিয়ে যে তিনি আসছেন, তিনি অবশ্যই নজর দিবেন এই গণতন্ত্রের দিকে এবং এই যে কর্তৃত্ববাদগুলির যাতে অপশাসনগুলোর থেকে যাতে মানুষের মুক্তি আসে, এই মানুষের মুক্তিটাকে প্রায়োরিটি দিবে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এটা তিনি যেমন হোপ করছেন, আমরাও হোপ করছি। জি, আমরাও হোপ করছি, দেখা যাক কি হয়। জনমস্তিক আমরা আর একটা প্রশ্ন আছে নিয়ে নিই। অ্যাম্বাসেডর মাইলাম, in last October 27th, Foreign Relation Committee's bipartisan letter called for sanction on Bangladesh for extrajudicial killing and enforced disappearances. So, what do you think? What will be the next? What is your observation? Well, you know, I do know of the letter, yeah, and I know I know that there is interest in, particularly in the Democratic Party members of the House and the Senate, some of the Senate, at least, that about Bangladesh's, descent into authoritarianism, and I think sanctions might be the one thing that that might be something that the Biden government would at least consider. I'm not a big fan of sanctions because they usually are too broad and too how shall I say it? They take in too much, and they oftentimes hurt people who are innocent, and so you have to be very, very precise, very like a surgeon with a scalpel. You have to know exactly where to cut. That's not easy. It wouldn't be easy in Bangladesh. But if I were going to lead a group or a movement that was to try to get Congress to put on sanctions, I would try to make them individual sanctions on the person is responsible for some of the bad deeds, all of the bad deeds, whatever. The question is, how effective do you think sanctions would be? And you're much in a much better position than I am to know that. But President Biden and his team will ask, how effective is this going to be? Because we don't just do sanctions because to make us feel good. We shouldn't do sanctions just to make us feel good. We should do sanctions only when they can have real impact. And we need to know what sanctions would work and how they would impact and who they would impact on, besides the individuals that are responsible for what we're sanctioning. So but I think I would probably push the sanction idea if I were on the Hill. Now that gets back to what I said earlier. Unless the Democrats win both of the elections in Georgia, they will not control the Senate. And then you've got the Republicans in control of the Senate. And with all due respect to most Republicans, the Republican Party has become a party which actually is supportive of authoritarianism. We saw that in how it supported Mr. Trump in his attempt at a coup. So there's not a great lot of sympathy in the Republican Party and probably in the Republican Senate for sanctions in general. And I don't know whether there's much sympathy for Bangladesh specifically in the Republican Party. I haven't seen much, but that doesn't mean there isn't any. There are.
So it's a question that I think would bear great study, and I hope somebody does it. But I'm not going to be a total advocate of sanctions until I know how they would impact and who they would impact and whether they would be effective. Actually, in their letter, they identified the high officials of RAB, Rapid Action Battalion. Well, RAB is basically, that's fine, and I think that's probably good. I would support that. But the problem is that RAB is basically not a policy-making body. RAB just does what other people tell it to do. Yeah. And you need to get to the policymakers. You need to sanction policymakers, and that's where I think that there's a problem in figuring out who they are and how to leverage them with sanctions. So, but I would like to see more work on this. I'm hoping that the Congress will open some studies, some subcommittees that will look into these questions, particularly sanctions, as to how we could wage influence in Bangladesh to move it back from the authoritarian level that it has reached. Sir, I have an interesting observation that our armed forces and police have a great role in UN peacekeeping. Inside the country, they support illegitimate government and carry out their all order against the people. But in the peacekeeping mission, they are working for restoring democracy and rule of law. What do you think? This is a big philosophy. Well, I consider them to be working for the government, and I consider the government to be in charge of policy, and the policy is authoritarian. So I think that again, the police, even the high police officials, for the most part, are doing other people's bidding, doing policymakers' bidding. So I don't see that. I mean, I don't mind sanctioning people that are doing the wrong things. In fact, it would help. But in Bangladesh, you're going to have, if a police chief is in charge of beating journalists and you want to sanction him, the government will just find another police chief, is what I'm saying. So, again, it's a very tricky question, and you have to know that it's going to work, or, it's not worth doing, because it can have counterproductive effects also. Yes, sir. And sir, in USA, actually, in last 5 years, I observed very closely to US politics and the system. Actually, I am really amazed. A few months back, the General Mike Milley, when he says that, you see, we are unique among armies. We are unique among militaries. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe, or a religion. We take an oath to the Constitution. And every soldier that is represented in this museum, every sailor, airman, Marine, Coast Guardsman, each of us will protect and defend that document regardless of personal price. So this is the beauty of democracy. This is the beauty of a force, that they will follow the law, they will follow the Constitution. They will not follow the authoritarian rule or this type of order. I agree. That's one of the strengths of the United States. We've been a democracy of sorts. I mean, has been a lot of flaws in it over the years, but we've been a democracy for 250 years. I guess we're the oldest democracy in the world. And the Constitution may be the oldest constitution in the world. But you're right about that. So there are some long-standing principles in our democracy that have always been true, and one of them is the independence of the military from politics, and it takes an oath to the Constitution.
every government official, every federal government official in the United States takes an oath to the Constitution. The military very much recognizes that oath and stays with it. Not all of our officials, not all of our civilian officials do so. And you can see that in the way that the Republican Party, who take the same oath, has really started to depart from a democratic mindset towards an authoritarian mindset. So, the problem is that we, in a democracy, in this democracy at least, you've got people who are no longer Democrats with a small d. They're no longer believe in democracy, and that's going to be a problem in America for the next 50 years perhaps, or maybe more. We're going to have to deal with it, and we'll see what Mr. Biden has in mind for dealing with that particular problem. I don't know. আপনি একটু ওনার এই সর্বশেষ বিষয়গুলো আপনি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন এবং আপনি চিঠিটি দেখিয়ে দিয়েছেন। এটি একটি বাইপার্টিজান চিঠি, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান দলও সেখানে স্বাক্ষর করেছে, ডেমোক্রেটিক পার্টির রিপ্রেজেন্টেটিভ তারাও, সিনেটর তারাও কিন্তু স্বাক্ষর করেছেন। তো ফরেন রিলেশনস কমিটি যৌথভাবে বাইপার্টিজান চিঠি ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পিওর কাছে তারা লিখেছেন যে কেন তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না যারা এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনাগুলো ঘটিয়ে চলেছে। তো এর উত্তরে তিনি বলেছেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই স্যাংশন অর্থাৎ এই নিষেধাজ্ঞার তিনি ফ্যান নয়, তিনি এটার খুব একটা সমর্থক নন, কিন্তু তিনি বলেছেন যে এটি কোনো ক্ষেত্রে এটা কাজ হয় এবং এটি হতে পারে বা এই চিঠিটার কার্যকারিতার দিকে হয়তো নজর দিবেন বাইডেন। তিনি বলেছেন কখন, যখন, এবং তার জন্য সিনেটেও তাদের মেজরিটি দরকার। আপনি জানেন যে জানুয়ারির আগামী 5 তারিখে জর্জিয়াতে 2টি ইলেকশন হবে, উনি যেটি উল্লেখ করেছেন, এবং ওই 2টি সিটে যদি সিনেট কন্ট্রোলের উপর নির্ভর করছে, কারণ এখন আমরা জানি রিপাবলিকান কন্ট্রোল সিনেট। ওই 2টি আসনে যদি ডেমোক্রেটরা বিজয়ী হন তাহলে পরে এটি ডেমোক্রেট কন্ট্রোল সিনেট হবে, অর্থাৎ ডেমোক্রেট। তখন কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাইডেন, যিনি প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট, যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তার জন্য সুবিধা হবে এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করতে। এবং তিনি আরেকটা জিনিস বলেছেন খুব সুন্দর, সেটি হচ্ছে যে আপনি 2-4 জন র্যাব অফিসার বা 2-4 জন যারা অবশ্যই যারা এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এর সঙ্গে যুক্ত পুলিশ অফিসার, তাদেরকে দিয়ে দিলে তো এটা সমাধান হলো না। তিনি বলেছেন যে এটা তারা তো অনেক সময় সরকারের আজ্ঞাবহ, সরকারের তারা নির্দেশনা তারা পালন করছে, কিন্তু তিনি বলেছেন যারা পলিসি মেকিং এ আছেন তাদের বিষয়ে এই স্যাংশনটা, যাদের নির্দেশনা তারা পালন করেছেন, সেই নিষেধাজ্ঞা, সেই স্যাংশনটি হলে পরে তখন সেটি হবে কার্যকর এবং কিছুটা ফলদায়ক। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি এই স্যাংশনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই চিঠিটাও গুরুত্বপূর্ণ, এটা কিন্তু খুব হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে, আপনি খুব সুন্দর কথা একটি প্রশ্ন করেছেন তাকে রিলেট করে, যে মার্ক মিলির কথা আপনি বলেছেন, যে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ, তিনি বলেছেন যে আমরা কোনো রাজা রানীর নামে শপথ নেই, হ্যাঁ, এবং তিনি সেই জেনারেল মিলি যিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ওই যে আপনার বাইবেল হাতে নিয়ে যে ছবিটা তোলার জন্য যিনি মানুষকে টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে মানুষের উপর নির্যাতন করে, যিনি যে চার্চে গিয়েছিলেন, পরের সপ্তাহে তিনি রিগ্রেট করেছেন। তিনি কিন্তু এক্সিস্টিং প্রেসিডেন্ট তখন, এবং তিনি কিন্তু জেনারেল। তিনি বলেছেন যে আমার ওখানে যাওয়া ঠিক হয় নাই। একজন সেনাপ্রধান, তিনি সব সার্ভিসের তিনি প্রধান, তিনি বলেছেন, রিগ্রেট করেছেন যে আমার ওই জায়গায় যাওয়াটা উচিত হয় নাই। তো উনি যেটা বলেছেন এবং আপনি যেটা বলেছেন যে এই অনেক সময় কর্মকর্তারা, উনি বলেছেন যে হ্যাঁ, সরকারি নির্দেশনা দিলে কর্মকর্তারা কি করবে, তারা তো আজ্ঞাবহ, তাদের কথা অনেক সময় শুনতে হয়, কিন্তু আপনি জেনারেল মিলির কথা তুলেছেন এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে। তবে উনি এটা খুব বলেছেন যে কতক্ষণ পর্যন্ত সিনেটের কন্ট্রোলটা না আসবে তখন এই বিষয়গুলো আরো বেশি শক্তভাবে নিতে পারবেন। অবশ্যই প্রেসিডেন্ট বাইডেন এদিকে নজর দিবেন, তিনি বলেছেন, এবং এই চিঠিটা তিনি দেখেছেন, এটিও তিনি বলেছেন, এবং সবাই দেখেছে, এটি খুব আলোচিত চিঠি এবং এটা নিয়ে খুবই আলোচনা হচ্ছে। এবং বাংলাদেশের জন্য বিশেষ করে যে সমস্ত কর্মকর্তারা এই সমস্ত ঘটনার সাথে যুক্ত, যারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে মত প্রকাশের কারণে, একটা রাজনৈতিক তার মতাদর্শের কারণে যাকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গুম করে ফেলছেন, গুলি করছেন, তাদের কিন্তু ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। তখন কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুব বলা দরকার যে এটি কিন্তু সরকারি একটা সিদ্ধান্ত বা সরকারের ক্ষমতাসীন দলকে একটা কমফোর্ট দেওয়ার জন্য।
আপনি যে অপকর্মটি করছেন, একটি তো এটি একটা গর্হিত অপরাধ, আরেকটা হচ্ছে আপনি সারা বিশ্বে সারা দুনিয়ায় আইসোলেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। আরেকটি প্রশ্ন আপনি করেছিলেন যে বাংলাদেশের যারা পিস কিপিং এ যারা কাজ করছে তারা দুনিয়াতে কাজ করছে গণতন্ত্রের জন্য, আর বাংলাদেশে গণতন্ত্র হরণের জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশে তারা ঠিক উল্টোটা করছে যেটা দুনিয়াতে করছে। এটাও তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ সেটি তো বাংলাদেশে তো একটা সরকারের আন্ডারে তারা আছে এবং সেটি অথরিটেরিয়ান। এটা যদি স্বাভাবিক সরকার হতো যুক্তরাষ্ট্রের মতো, যদি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট হতো, যে কারণে তারা নেগোশিয়েট করতে পারছে না। Ambassador Mailam, we are end of our show. I wanted to ask you my last question, that how Bangladesh can overcome this dark era and back to democracy, you think? Again, now this is again, I think not. This is a very good question, and it's not an easy answer, and it's particularly not an easy answer when I talk to Bangladeshis, because a lot of them don't seem to think, don't get it very well. But I think I think that the answer is that Bangladesh is going to have to get to do most of the work itself, and part of that work, I would have thought, would have been to, because there is a lot of, it may be too late now, by the way. Let me just start by saying it may be too late, because the government has got everything pretty bolted down now, and it's very hard. It's going to be very hard, and it could be very bloody. But there was a time when, and it's not that long ago, where there was an opposition growing, a widespread opposition. All the way from the left wing to the right wing, who were against the Awami League government and against Sheikh Hasina, who were forming an opposition that, if it could have stayed united and run as a united party, it might have had a chance of overturning things. Now, of course, the election of the last election, I can't remember what year it was now. What, end of 2018? December 2018. 2018. That's what I thought. Yeah. Well, I mean, that in a sense was destroyed because the government stole the election completely by force, actually by force. And I don't know that there's any way out that isn't going to be isn't going to cause a lot of bloodshed right now, because the government is too strongly entrenched, and it's going to be, and people are afraid, and so it's very hard to get to pull people together and to get enough of an opposition to raise a fuss. I think that I think the best way to do it would be for that opposition, which seems to have disappeared. I haven't heard much about it since December 2018, after the election was stolen. Is the best thing for that opposition to do is to reform and get stronger and stronger until it can make a point to its foreign friends, which I hope would be the United States among others, that it is a legitimate opposition, and that it deserves help in order to move the government off of its very, very hard authoritarian policies, which make it almost impossible to rise up for there to be a movement against it, and make it also impossible to win an election, because they've clearly demonstrated that they'll steal any election. But I think an opposition that were to show coherence and unity and strength of numbers would be attractive to people who would like to help you from the outside. That's my view. People in the country I was referring to are also being arrested in great numbers, being tortured in jail. But they keep marching. They just keep marching.
and they get out of jail and they go back to marching. It's going to take the kind of determination that maybe most of us don't have. But I don't know. That's the only way I can see Bangladesh moving towards away from an authoritarian approach. William B. Mailam, thank you very much for your participation. I'm very glad and honored that you are in my show, and I hope you will join in your future again. I'll be glad to come back anytime you want. না, আমি যেটি অ্যাম্বাসেডর মাইলাম বলছিলেন, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে এই অন্ধকারকে বাংলাদেশ কিভাবে ছেদ করে আলোর দিকে যাবে, আপনি এটি মিন করতে চাইছিলেন যে কিভাবে বাংলাদেশ উত্তরণ ঘটবে এই পরিস্থিতির, যে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা প্রলম্বিত করছে বাংলাদেশে। উনি সেটার উত্তরে বলেছেন যে হ্যাঁ, এটা মানুষের গণ আকাঙ্ক্ষার কাছে কোনো কিছুই পরাভূত হবার কথা নয়। এটা গণবিস্ফোরণ, এটা ব্যাপক জনসমর্থন, একটা ব্যাপক জনসম্পৃক্তকরণের কথা উনি বলেছেন। রাইট টু লেফট উনি বলেছেন, বাম ডান রিগার্ডলেস সবাই মিলে একটি শক্তিশালী একটি বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে তিনি অনুভব করছেন। অর্থাৎ একটা সরকারের বিরুদ্ধে, সরকার তো কর্তৃত্বশালী, সরকার তো কর্তৃত্ববাদী, সরকার তো স্বৈরাচারী, সরকার তো নানা ধরনের ব্যবস্থা তিনি নিচ্ছে যাতে গণতান্ত্রিক স্পেসটা যাতে না থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একটি দেশের নাম বলতে পারেননি, কিন্তু উদাহরণ হিসেবে বলেছেন যে সেই দেশে কিন্তু অনেক ধরনের স্ট্রিম রুলার চলছে, সেই দেশে নির্যাতন চলছে, তারপরে গ্রেফতার হচ্ছে, তারপরেও তারা কিন্তু মানুষ পর্যায়ক্রমে আবার নামছে, আবার সংগঠিত হচ্ছে, আবার নামছে। উনি বলেছেন যে সেটা সময় লাগতে পারে, এই সময়টা দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু মানুষের সম্পৃক্ততা করে সকল দলের যারা এই রেজিমের বিরুদ্ধে আছে সকলকে একটা আমব্রেলায় এনে তারপরে মানুষের গণসম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এই রেজিমের বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। এটি একটি সমাধান তিনি দেখছেন। এবং একই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে বন্ধু রাষ্ট্র যারা আছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কথা উনি বলেছেন এবং অন্যান্যর কথাও বলেছেন, তাদেরকেও এই অ্যাটেনশন ড্র করা, যে এবং যাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে যাদের যে সমস্ত নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আছে তাদেরকে সামনে থেকে এবং তার মানুষের অ্যাটেনশন ড্র করার পাশাপাশি মানুষকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি উনি বলেছেন যে বিদেশের যারা গণতন্ত্রের বন্ধু যারা, তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাদেরকেও সম্পৃক্ত করা। এবং তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি বলেছেন এটা আশা করেন যে এই বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আপনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন যে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই নতুন যে যাত্রা শুরু হবে সেই যাত্রাটি হবে গণতন্ত্রের, এবং এই গণতন্ত্রের এই সমস্ত অভিযাত্রায় তারা সমর্থক হিসেবে থাকবে এবং তারা মানুষ এই সমস্ত যে মানুষের অধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম সেটির প্রতি তাদের সমর্থন থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এই যে সরকার যে সবসময় একটা ভীতির মধ্যে থাকে এবং গুজব কিন্তু সরকারি, আমি খুব ছোট্ট করে বলতে চাই, গুজব কিন্তু সরকারি ছড়ায়, আমরা ছড়াই না, আপনি ছড়ান না। আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি একটি ছোট্ট ঘটনা। আমি দেখলাম একটি টেলিভিশন চ্যানেলে জাতিসংঘ মহাসচিবকে আমার প্রশ্ন করা নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া বলছে যে আমি নাকি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে নাকি এখানে অ্যাসাইনমেন্টে ছিলাম, অর্থাৎ মিশনে ছিলাম, এবং পাসপোর্ট জমা না দিয়ে নাকি আমি পালিয়ে গিয়েছি, এবং ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের দিয়ে নাকি আমি একটি জাতিসংঘের ক্রেডেনশিয়াল সরবরাহ করেছি। কি ধরনের গুজব আপনি চিন্তা করতে পারেন? মানে এরা, এবং এই নাকি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, তার নামের আগে আবার ব্যারিস্টার আছে। তো এই যে যারা গুজবের মধ্যেই বাস করে, তারা কিন্তু গুজব দিয়েই দেশ চালাচ্ছে এবং গুজবের মধ্যেই সরকার আছে এবং তারাই বেশি ভীত। এই জন্য সত্যি কথাটি, আপনি যখন সেনা প্রধানের সাক্ষাৎকারটি করলেন, আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করলাম যে আইএসপিআর কি বলে, আন্তর্জাতিক বাহিনী গণসংযোগ অধিদপ্তর কি বলে, যে সেনা প্রধান এইভাবে বলছে মানুষ খুন হচ্ছে এবং সরকার এটার সঙ্গে জড়িত, আইএসপিআর একটা বক্তব্য থাকবে না আরেকজন। কিন্তু আমি আইএসপিআর কোনো বক্তব্য পেলাম না যে উনি মিথ্যে বলেছেন বা এটা সত্য নয়, অথবা সেনা প্রধানের ভয় যেটি নয় সেটা না করে বরং এটা বন্ধ করতে হবে, অমুক রাষ্ট্রদ্রোহী, অমুক সরকারদ্রোহী, তো আপনাকে তো সেটার জবাব দিতে হবে, উনি বলেছেন অথবা বলেননি। তো এটির মধ্যে না গিয়ে অর্থাৎ সত্যকে এইভাবেই চাপা দিতে চায়, কিন্তু সত্য চাপা দিলে চাপা দেয়া যায় না, সত্য উদ্ভাসিত। Thank you very much, Ambassador William B. Mailam, for your precious time. ধন্যবাদ মোর্শেদ ফজল আনসারী, আবারও কথা হবে ইনশাআল্লাহ, ভালো থাকবেন। উইলিয়াম বি মাইলাম যা বললেন, আমরা আশা করি বাংলাদেশের জনগণকেই বাংলাদেশের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে, বাংলাদেশের জনগণকেই এই অথরিটেরিয়ান
ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, সাহস করেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, না হয় আমাদের মুক্তি অসম্ভব। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ভালো থাকুন, আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।